as saying kunzi, I don't know, the problem of women in Zimbabwe or these African women, I don't know why their relationships don't end up good. Not saying kuti nini my relationship yangeribo or anything like that, but per sex inoita zvinhu zvakawanda, guys. It helps in a lot of things, in a lot of situations. You understand? Zvakafana kunzi kana wa marriage, inini I know kunzi kana nda marriage zvonzi murume harambirwe, handi murume harambirwe sex. Usabate phone yemurume, beche rako harifani kungorira inzokita se kutaura kuti sometimes it's a turn on, but it's not a turn on. Unofana kuita zvinhu kuti kudzoke, kunyasoita tight, kunyasonaka. And ndikuona kuti those who are talking shit, they are not happy in their sex life. You are not happy. Mukutoziva kuti mukutotadza, especially vakazi vari kutaura shit. You're not doing your job, baby girl. You are not. Waiziva? Ndo vanhu vasina kurerwa nana Tete. Not saying kuti ana Tete vangu akandirera zvinonyadzisa izvozvo later. No. Izvozvo, that was now me later. But zvinhu kunzi unofanira kudhonza kuzasi uko, handi kuti matinja abude, handi hamuna kuudzwa nana Tete venyu izvozvo. Hamuna kuudzwa kunzi foni yemurume haibatwe. Hamuna kunzwa kunzi murume ano, you know, you have to get ready, do your makeup, look good before 12 p.m. Waiziva kana murume wako ari off, monyaso, you know, mozvimwira doro renyu nemurume wako moita sei. Nai. Ndosaka varume venyu vachizotaura kuti tine 22 vakadzi pama interview. What are you lacking? You are lacking something, baby girl. And sex inongogadzirisa zvinhu, boys. Chero mukada kuzviramba sei sex is a good painkiller. Unga, it's a good painkiller. You know, munoda kumhanya muchiti mombe ngativhiswe, bhadharai lobola, this and that, paying cows and this and that for a woman. But are you doing your job? Yes, you are doing your job. You're cleaning, you're doing this, you're looking after the kids and everything. But per sex, apple. Why is your man going to the next woman to look for sex or even watching porn when a toilet as when a porn you remove bedon? No, man. Spice up your sex life. Do a play role. Dress up like a teacher. Dress up like and this is a principal, kana dokta chaiyo, kana president. Unyaso shira munu. Yaso mushira. Aiwe. Especially if it's a man that's looking after you, unyaso chingeta, your rent is paid.